Ji, the topic that we're going to discuss today, Astijo Vicharya, it's all about Bibiyan, in particular Mata Gujri Ji. This month, starting from last week, we're doing a number of programs calling it Sikh Bibiyan month in terms of ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ Bradford ਵਿੱਚ program ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ in terms of trying to empower ਬੀਬੀਆਂ to come more forward and realize what they have inherited in terms of ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ. Next week there's going to be a program at Wakefield Road called Cause Corner where a number of bíbíyan from down south are coming. It's a seminar from 3 o'clock to 6 o'clock which I'll be discussing later. And then the week after there's going to be further lectures as well. During the week, those of you who email the Hegea, I'm going to be sending out a number of Jeevaniya of Pratan Bibiyan, modern Bibiyan, so that people can really understand jo ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ. ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਆ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਲਈ and when you actually start analysing it you'll be amazed at who she was and what her contribution was. So today we're going to talk a bit about her Jeevan, but what we're going to talk about is jinniyan vi the bibiyan betiyan ya, where have you come from? So we will talk about that as well. So as with all lectures Das does, it's all on the projector system. Sri Guru Nanak Dev Ji had a vision for the conscious path for all men and women equally. We have not done justice to this vision because one pillar of our society remains weak, the women in the Sikh path of life. Now if we analyse why is it that women seem content just in family life and doing Seva on a community level in langar halls when there's so many more opportunities that can be there? Even though our history has produced perfect role models such as Mata Gujri Ji, the dominant cultural subjugation of women is greatly overshadowed their spiritual reforms of the Guru. So Guru, when I'm talking about this, you'll realise the Guru took you from a certain level to a really high level. But we as a community haven't really done justice to the vision that Guruji has actually put before us. Hence Guru Nanak Dev Ji's vision, his vision remains unfulfilled and the lessons of Mata Gujri's martyrdom are forgotten. And Das ne hum ek example ditta is that we often talk about Guru Tegh Bahadur Ji, we often talk about Guru Gobind Singh Ji, we talk about the Chote Sahibzade, but we rarely mention Mata Gujri Ji or the other Mata that are in the Guru's houses. As Sikhs, we've proved ourselves as a community of heroes in different fields, all inspired by our mothers, sisters, grandmothers and aunts. Ji aap likhige jo Sikh bibiyan have been successful generation after generation after generation. Bahut kamal de kaam kite hai bibiyan de. And in that emails jehdi main bhejne over the next few weeks, you're going to be seeing modern day bibiyan kithe tak pahunch gayiyan and Puratan bibiyan kithe tak pahunch gayiyan. And let me just give you one example. On the Asta Seva in the Sikh Council UK, in the Sikh Council UK, we've got a Bibi in there from London, and she is a director at JP Morgan Bank, which is one of the biggest investment banks in the world. And ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ in terms of ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ in Europe. And this Bibi, as a director in JP Morgan Bank, when she walked straight into the European Parliament, within half an hour she showed a business card, she got a meeting with the President in the European Parliament, and she spent 45 minutes talking to him about how Sikhs are being discriminated in Europe. A kind of level and kind of access we would never have got. But the fact that there's these type of bibiyan around, but these type of bibiyan never highlighted. But gop taur te jithe bhi ho kar sakdiyan wo apni seva kar rahiyan. And there's so much more that can be done.
However, by and large, in the Sikh social setup, it's very disappointing to see mostly men dominate the political, intellectual, academic and spiritual scene, with women serving in the background, if at all. The conventional Sikh woman plays a traditional role of mother, daughter, wife, sister very well, but her creative potential to nurture the universal consciousness and her spiritual creativity still remain largely intact. Are there real equality, liberty and opportunity conventional Sikh women? Have Sikh women been responsible for the status bestowed on them? Have Sikh men shared their status of equality as described by Guru Nanak Dev Ji? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, 50% ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਲਾਰਜਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। And that is a big problem for the Khalsa Panth. And due kauma ch idda nahi ho reha, but this is happening to us. So let's analyze this. Only by acknowledging the problem and committing to the solutions, taking personal responsibility and seeking the true wisdom of Brahmani, will we, the women and men of the Guru, restore the principles of social equality, liberty and justice he laid out. Let us look at the status conferred upon Sikh women and the state of Sikh women today, along with some important steps that individual transformation to the conscious Sikh woman. So, jo dasite I'm trying to convey कि साड़ी सारियां दी जिम्मेवारी है, बीबियां दी जिम्मेवारी है that you come forward, but also give your daughters more confidence that they can come forward even more. And bandiyan दी जिम्मेवारी है that every single daughter is no different to any son. Every person has the unique ability to do anything they want in life, whether it's in terms of worldly torte or whether it's in terms of spiritually torte. In terms of atmic level and worldly level, every single person has the same opportunity. So now let's look at this. Appa kithe sige? Where were we? Aithe every single parvar jira aithe betha hai in this darbar sahib, apni ancestry ye sigi कि ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਂ ਐਂਸੈਸਟਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ? So whether in the West, and we have the Abrahamic religions of the West, or whether we're from in terms of the East, where you have the other religions. So let's look at these religions. Darkness before Guru Nanak Dev Ji. In terms of Christianity, Christians also say West is very, very modern. West ne sanu sara kuch freedom ditiyan. But in terms of, if we look at Christianity, both Paul and Peter refer to in the Old Testament to justify the submission of women to man, the creation of Eve after Adam in Corinthians, and then the transgression of Eve before Adam. In other words, if we look at the whole thing, women are given the devil kind of thing कि बंदा पवित्र सीगा पर ईव ने जाके बंदे नु ओदा जेरी spiritual level and a moral level बीबियां ने आके ओदा level सिटी थले. This is what Christianity can be. They said Adam would have been perfect human being, it was Eve the one that corrupted him. In terms of Peter, first it says in 3.1, justifies his mission on the grounds that Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. So ਉਸ point ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ you should keep them below them. ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ. This is what Christianity and the Old Testament and the Bible are saying. Corinthians states that women must not speak, preach in the church. So clearly Bible ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ that women ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. And also saith the law, but there is no reference in the Old Testament to support this. So in the Old Testament, and bear in mind, those of you who study history and study religion, you realize that you had the Old Testament, you had the New Testament, and then further on, you had the King James Bible. The King James Bible was the first English language Bible,
And when they wrote the King James Bible, जब वो चीज़ लिखी गई सगी, all the things in the Old Testament and the New Testament, just science has disproved, उन्होंने काट दी सगी. So, for example, in Christian belief अनुसार, आज जो दुनिया है, वो round नहीं हैगी, वो flat सगी. And that's why they killed Galileo. Pope ने Galileo ने मारिया सगा. But in terms of all जो science ने prove करता कि दुनिया round है, they had to remove that from the Bible. The Old Testament and the New Testament supported racism, supported sexism, gender inequality, supported slavery. All of these things were removed in the King James Bible. And that's why you now have the modern Bible. And you compare that to Guru Granth Sahib, कि आपां नूं कदी Guru Granth Sahib नूं change करना पिया टाइम अनुसार, कि आपां नूं कदी ये कहना पिया कि Guru Granth Sahib दी एक भी शब्द गलत है, साइंस ने हुण डिसप्रूव करता. And गल नहीं है, because जो बानी है वो आद सच है, जुगात सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है. We've not had to with time redesign the Guru Granth Sahib, but Krishna ने time दे नाल Bible नूं rewrite करना पिया. And then we look at Islam, because the Das ne kya sika, our ancestry was either from Hinduism or it was from Islam. So Islam de vich bibiyan nu ki kiya gaya hai. A father has the right to force a daughter to marry without her permission. She does not have any choice. Muhammad made it lawful for a man to have sexual relationships with a single woman in lieu of some presents, then leaving her without any rights. In other words, it very clearly says in Islam that you have one which is your wife and one which is your slave wife. In other words, you can have multiple affairs because they're considered slaves. In other words, and the other thing with Muhammad was, Muhammad himself was a slave trader, which makes me think कि वो रब दा बंदा सीगा because उन्होंने अपने स्लेवां दे विच रब नहीं दस्या. When he was selling them slaves, did he not see God light in them human beings? So these are things that we need to think about. There's so many things I can say about Islam. For example, one man is equal to multiple women. As for a married woman, a mother of children, Muhammad in the Quran commanded men to scourge them if they show any sign of disobedience. In other words, they can beat you, your husband. A married woman is a slave to her husband. She is captive, her prisoner, because marriage is a type of slavery. Man is allowed to marry as many as 4 women at the same time, in addition to what he owns as maid slaves. In regard to inheritance, so clearly, जो इस्लाम दे विच बंदा अपने कई घर वालियां भी रख सकदा है, और उसके साथ जेह्ड़ी ओहदी slave girls है वो भी रख सकदा है. In regard to inheritance, they are entitled only to 1/2 of man's rightful inheritance. Her testimony in courts, if a bibi gets raped, it's not considered rape unless she has 2 male witnesses, which is impossible to happen. In regard to inheritance, her testimony in courts and business contracts is equal to 1/2 of man's testimony in value. Lastly, if a woman walks in front of a man while he is praying, she will invalidate his prayer and he has to repeat it. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Muhammad has said that the prayer would be nullified if a donkey, a dog or a woman pass in front of a praying man. In other words, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੋਂਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ. So ਆਪਣੀ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ. And then we have Hinduism, because in Hinduism ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ contradiction ਹੈ. Because ਇੱਕ ਪਾਸੇ, if I move forward, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੂਏ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ. In other words, if a husband dies, the woman is of no value, and ਜਿੱਥੇ funeral pyre ਆ, the woman should jump on the funeral pyre and kill herself because her life has no value afterwards. So ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆ. And this phrase ਬਹੁਤ common ਆ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, that your husband is like a God figure. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ completely different ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਬੋਡੀਆਂ
ek jot. Think about what Guru Sahib said to you. He said, why is there just God existing in your husband? In the wife which God exists nahi karda? Wife ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ God exist ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਬੋਡੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ In terms of, if you look in the Vedas and Puranas, Veda Purana to my quote kadaya, through destitute of virtue and seeking the pleasure elsewhere or devoid of good qualities, yet a husband must be constantly worshipped as God by the faithful wife. And this is Manu in the Vedas, who's one of the authors of it. One should not sit in a lonely place with one's mother, sister or daughter, for the senses are powerful and overpower even when a learned man. Manu. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕ ਆ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ that's how low they think women ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ this is written in Hinduism. Like a Shudra, a woman is entitled only to one sacrament, and that is marriage. So Manu Vedan ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ otherwise ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ This is poor consolation for mankind. No wonder that Manu and his colleagues of ancient India prohibited women from getting education, particularly from studying Sanskrit, just like the Shudras, so they might never know or challenge the authority of the Shastras, however unfair these may be on them. Women have been defamed in all literature of the ancient world, but in no language or religion have been criticized so virulently as in Sanskrit or in Hinduism. So ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ because if they get education they will start reading the Vedas and Puranas and realize all the policies that have been used to subjugate them. So this is where we were. Guru Nanak Dev Ji ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ Where was your hope? Where was your right to education? Where was your right to freedom of speech? Where was your right to even think as an individual? Kitte sigi? Even in the West, Apagine West is very advanced, very in terms of equality. In modern times, women were only allowed to vote. Women were only allowed to vote after the suffragettes. And in the suffragettes movement, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Emily Pankhurst or ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੀ she died for women's rights what people don't often know is one of the main colleagues of Emily Pankhurst was the daughter of Maharaja Dalip Singh and many of the people that brought the suffragette movement is actually one of its sources was actually Sikhism because Maharaja Dalip Singh's daughter educated herself on Sikhism and then she started saying to women in the West these are the rights the gurus have given us these are the same rights you should be having in the West. This was the source that was being put into these Bibiyan. As a result of that, women in UK started standing up for their rights. And British women over 30 and German women in 1918, that was when they had started having the right to vote. American women only got the right to vote in 1920. Turkish women only got the right to vote in 1926. Kuwaiti women were allowed to vote for the first time in 2006 according to BBC News. And women are still not allowed to fight in battles alongside their men. But you compare that to the role of women in our itihas, Guru Sahib gave you all these rights 400 years ago. 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Guru Sahib ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ in terms of the right for equal speech,
controlling the panth. But apniya bibiyan nu, if I was to ask any of the bibiyan here कि तुसी मैनू 20 बीबियां दे नाम दस सकदे आ अपने सिख इतिहास च? Can you tell me 20 names from Sikh history of great Sikh Bibia? Anyone? Put your hands up. And this is the problem. In this talk, afterwards I'm going to do a list, and if I carried on that list, I did that list in 5 minutes. I carried on that list, I could have given you 400 names of Bibia that changed our history. But the Apman log padde nahi, Gurbani nu vicharde nahi. So let's start thinking about this. The new unique aspect of social status of women in Sikhi is that you did not have to fight for it. Kadi sochya? Islam ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। You've not had to do anything. All you've had to do is live it. The Guru's enlightened ideals and efforts offered equal status some 500 years before most women could even dare to talk or ask for equality. As suggested in Gurbani, without women there would be none at all. They are the source of physical existence of humanity. So Guru Nanak Dev Ji pehla ne kehta, the human race would cease to exist. Human race gaah kadi chal hi nahi sakdi ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਿਓ because ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ। because ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। That's the most powerful position in the whole of human society, is the role of a mother. And that was given to you. And Guru Nanak Dev Ji was openly talking about that. Thus Gurbani explicitly acknowledges that their empowerment, dignity and strength. The women's manifestation as a spiritual being, as seen by the Gurus, goes beyond motherhood. But ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੈ। For example, approximately 1/3 of the missionaries ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 1/3 of them were ਬੀਬੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। Later, Mata Pakur served with Guru Gobind Singh as a warrior saint. In Gurmat, a woman is an equal partner to a man in spiritual advancement of all humanity. Even God is depicted as both man and woman. ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। He Akal Purkh, O Lord, you are my father, you are my mother. Gurbani further states, you yourself are the male and you yourself are the female. Additionally, Gurbani frequently refers as the individual soul, Sadi jo Atma is female and jo Paramatma is male. So reading Gurbani, one can easily see that the Guru condemns practices and restrictions that keep women in a position of inferiority. There are several references to condemn cultural practices such as sati, dowry, requirements that belittle women and consider them an inferior gender. बहुत सारा आपका इतिहास के बच्चों आपका जाना है in terms of the very things that were used against Sikh women, at which time which Guru spoke against them in Gurbani and in our Sakhiyan. On a physical plane, Gurbani explicitly teaches us to hold men and women as equal beings. Indeed, we strive towards a higher consciousness. We must transcend beyond the distinction of man and woman. On a spiritual level, there is no male or female. Differences, conflicts, divisions and duality do not exist. Atmic level te koi male nahi hega, koi female nahi hega. Because Atmic level te sirf ek Atma hai. Ek soul hai. Jisne abhyas karna, jisne Simran karna, जिसने हंसना, जिसने रोना है, जिसने किसी दिन एंग्शियस होना है,
किस टाइम फ़िक्र करना है, वो एक आत्मा है. That's not male or female. The only thing that is male and female is the vessel, the body in which the Atma exists. Atma of everyone is exactly the same. So illumination. Before ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ darkness ਬਾਰੇ for ਬੀਬੀਆਂ, the illumination came. And Guru Nanak Dev Ji in Ang 473, from women man is born, within women man is conceived. To woman he is engaged and married. Woman becomes his friend. Through woman the future generations come. When this woman dies, he seeks another woman. To a woman he is bound. So why call her bad? For her kings are born. From her kings are born. From a woman, woman is born. Without woman, there will be none at all. O Nanak, only the true Lord is without woman. The mouth which praises the Lord continually is blessed and beautiful. O Nanak, those radiant faces, those faces shall be radiant in the court of the Lord. Guru Nanak Dev Ji can't make it even more clear. Jere Musliman Maulvi, Jere Hindu Pandit, Bibia, eight tak thale tak set ke gaye sige, Guru Nanak Dev Ji ne kitne tak le gaye? He says you're even more powerful. Apan Sikhi vich kehne ha ki Bibiyan di barabarta hai. If you really understand that shabd, je really is shabd nu sochiye, analyze karige, Guru Nanak Dev Ji says Bibi are more powerful than men. Because without women, nothing exists at all. And then we carry on. Because apa kai bari sakhi suniya, I'm going to go through some sakhiyan. Kai bari apni sakhiyan suniya hai कि गुरु नानक देव ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਨੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. And we think about that ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਨੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, and we often hear that ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਨੂ ਪਾਓ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? Because that was the thing with Hinduism. They believe that only a male Brahman, only a Brahman is pavitra enough to wear that janu. In other words, that line, that bit of tagga. And women are impure, women are inferior. And Guru Nanak Dev Ji ne ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਨੂ ਪਾਓ. So straight away Guru Nanak Dev Ji started challenging it. Guru said there was open public declaration in terms of equality of women against Brahman practice. Fir baad Guru Angad Dev Ji, because Manu ne jo Vedan vich likhya aya, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ clearly ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ education ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾ, because ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈ ਸੀਗੀ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ. And this was for the masses. It's the easiest language to learn. And he was designed in that way. And Mata Kivi Ji, jo Satya Balwan Diwar de vich says, Mata Kivi, the Guru's wife, is a noble woman who gives soothing leafy shade to all. Clearly, Mata Kivi Ji is the only human being that is praised in the Guru Granth Sahib. Think about kinne apne panth de vich in apne mahan Gursikh sige, males and females. But no male is ever praised in the Guru Granth Sahib. No male is ever praised. Only Mata Kivi Ji is ever praised in the Guru Granth Sahib. In the Guru Granth Sahib, other than that, there's only praise of Akal Purkh and Naam. And this is the whole privilege that was given to Mata Kivi Ji. She distributes the bounty of the Guru's langar, the kheer, the rice pudding and the kheer, like sweet ambrosia. कि ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. In the same way, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. And Bibi Amro, the daughter of Guru Angad Dev Ji, she was so amazing a ਪ੍ਰਚਾਰਕ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ.
ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਫ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ? Guru Amar Das Ji. So the person who brought him into Sikhi was a Bibi Amro. Guru Amar Das Ji ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੈ, the Queen of ਹਰੀਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ with your veil on। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ veil ਲਾ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, they're not full of lust for you. Why are you hiding your face behind that veil? Guru Amar Das Ji was the one that took the veil off women. You know how you have Muslims ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ hijab burqa ਪਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ burqa ਪਾਓ because they say women are, we need to cover women up. ਜੇ burqa is the solution to lust, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ burqa ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿ wearing a burqa is what stops lust. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ? Lust is not a monopoly. Men don't have a monopoly on lust. Women are equally as lustful as men are. So ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ burqa ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ if Islam is the truth. But Guru Amar Das Ji says no, that is not the truth. Guru Amar Das Ji ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇਖੋ who's older than you, think of her as your mother. You see a baby who's the same age as you, think of her as your sister. You see a baby who's younger than you, think of her as your daughter. ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਾਮ ਲਸਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, and vice versa with men. So women had to walk around with veils until the time of Guru Amar Das Ji. He was the first person to actually openly start saying that, take your veils off. And pracharaks, these are pictures of them pracharaks. ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੀਬੀਆਂ like ਬੀਬੀ ਪਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਾਲ, so many of these ਬੀਬੀਆਂ, 52 ਬੀਬੀਆਂ missionaries, and these ਬੀਬੀਆਂ went and taught people about naam and red, and they went as far as, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, where now you got places like Kashmir and Pakistan, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। And Guru Amar Das Ji, the very practice of sati, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, and ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, please think about this very carefully. If it weren't for the gurus, this practice of sati, which still exists in south of India, even though according to India legal system is illegal, it still exists in India, in south of India. If it weren't for Guru Amar Das Ji, north of India, many of your ancestors, many of your people in your family would have been dying like this. In terms of as soon as their husband dies, they have to jump on the funeral pyre. These are the very things. And Guru Sahib ne Bani ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, do not call them a sati who burn themselves along with their husband's corpse. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਤੀ ਹੈਗੀਆਂ that jump on the funeral pyre, ਉਹ ਆ ਸਤੀ who live separate from Akal Purkh. In terms of all them people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਲਗਾਤੀ ਪਰ ਨਾਮ ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਸਤੀ ਆ। That's what Guru Amar Das Ji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। And if you look about that, majority of us are sati, because we don't jap naam as much as we should. Waheguru, 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 Waheguru. And then we have Sahib Sri Guru Ram Das Ji. Such a beautiful soul. And such a beautiful soul he was married to. That soul was Bibi Bani Ji. Two perfect souls. And in the Bani of Guru Ram Das Ji, Lavandi, he never says Pati Parmeshwar, he says two bodies and one soul. They are not said to be husband and wife who merely sit together. They alone are husband and wife,
who are one light and two bodies. That is such a deep concept, and in the previous talk I did here a few months ago, in terms of the things we say, I talked about this a lot, in terms of how you need to become in a marriage two bodies but one soul. Things like dowry, all these other things that exist, Guru Sahibs are openly condemning them, and it's a tragedy. Aaj tak bhi log haji bhi kar rahe hain, and then they call themselves Sikhs. And this illumination continued. So ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਸੈਸਟਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। That's why you are sitting here today. And this process that Guru Ji took, ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ empower ਕਰੋ, ਹੋਰ empower ਕਰੋ, ਹੋਰ empower ਕਰੋ, what did it lead to? And this culminated at the time of Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਸੀਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ, but then they gave him kakars. Mata Sahib Kaur became the mother of the Khalsa, but at the same time, who was the envisionment of the whole Khalsa process? That was Mata Gujri Ji. Because Mata Gujri Ji had seen every single bibi. ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। And let's look at the Jeevan of Mata Gujri Ji. Mata Gujri Ji, Hindu Bibi in Delhi University, ਉਹਨਾਂ ਨੇ conference ਕੀਤੀਆਂ, all the women who were feminists in India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ conference ਕੀਤੀ about women's rights. And in that conference, one of the lecturers, a Hindu Bibi, said if there was ever a Puran Istri, in other words, if there was ever a greatest woman, then that woman is Mata Gujri Ji. She said this openly in front of all the women. When the word Istri is a word from Sanskrit. Stri, which means in Sanskrit means expansion, which means you're a mother, you expand humanity. And Puran Istri means Ist, as in person who's joined with a Bhag, in terms of someone who's in touch with God. And when we say a Puran Istri, we mean a woman who's spiritually complete. And that's why they refer to her, Hindus refer to Mata Gujri as the Puran Istri, as the spiritually and perfectly complete woman. In a physical sense and in a spiritual sense. So it's pertinent to remember that Mata Gujri was first a daughter. Pehla Mata Gujri ek daughter sigi. And then she spent her life with Guru Tegh Bahadur Ji, and then she became a mother. But let's look at each role of Mata Gujri Ji. As a daughter, Mata Gujri kidnali sigi. As a daughter, she was brought up with the conscious of the Guru's light. The young age of Guru de darbar ch jandi sigi. Oh Simran kardi sigi, bhagti ali sigi, naam japan ali sigi, ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ. She fulfilled her parents' aspiration of serving the path of the Guru beyond their expectations. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ mother and father, ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। So think about it, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। Her growing perfect role model of grace, strength, persistence and sacrifice. And then as a wife, because kinna okhaya ek wife banna when your husband spends multiple years in meditation. Because ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। But she completely in ਪਾਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
So often we say Guru Tegh Bahadur Ji ne inne saal bhagti ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। And ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਦੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਭਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ। And ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, because if we look at Mata Gujri Ji, not only did she see her husband be shaheed, not only did she see her grandchildren be shaheed, but ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ realize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ in terms of ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ, in terms of her own family, not her in-laws family, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 22 members of her family were shaheed in terms of peke family as well. And then Mata Gujri as a leader, because we don't realize Guru Tegh Bahadur Ji de baad Guru Gobind Singh, jo mard gambra, as a Puran mard, he led the panth. So who was the person jehdi Guru Gobind Singh nu sari salah den wala kaun siga? Oh, Mata Gujri Ji si. She and her brother Kirpal Chand were responsible for managing the affairs of the panth. She organised the langar and played an important role as the administrator of the army. Army though a control kardi si Mata Gujri, and even to the point a lot of people sochte Mata Gujri ek bujurg bibi sigi. In the battle of Pangani, Mata Gujri ne aap shastran chak ke ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ sigi Mughਲਾਂ ਨਾਲ। She was a fighter, ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ sigi Mata Gujri. And then as a mother, on ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, Guru Gobind Singh is the king of kings. Guru Gobind Singh is the father of the Khalsa. Guru Gobind Singh is recognized by multiple religions, sirf Sikhan ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, by multiple religions as one of the greatest human beings, or the greatest human being to ever walk on this earth. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਿ ਦਿੰਦੀ ਆ? Because the putter is a product of the mother. That your putter is the greatest human being ever to walk on this earth. And the ma is the greatest woman to ever walk on this earth. And this is the thing. Apa Mata Gujri nu kadi sochya? In terms of we as the Sikh nation have this caliber of woman, sade panth de vich sigi. किन्ने billions of women इस दुनिया ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, but the greatest of them all ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। And then as a grandmother, now notice every single role, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, you are a daughter, one day you'll be a mother, one day you'll be a grandmother, you will always be a leader. It's about you recognizing that. As a grandmother, inspiration to the Sahibzade, Mata Ji and the Sahibzade were arrested and confined to Sirhind Fort, and the children were summoned to appear in the court each and every day. She kept urging them and remained steadfast in their faith. She constantly reminded the Sahibzade and of their grandfather and their great-grandfather. ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ, how often do you talk to your grandchildren or your children about Guru Hargobind Sahib Ji? How often do you talk to your children about Guru Tegh Bahadur Ji? How often do you talk to them about Guru Gobind Singh Ji? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾ ਪੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। So she was a perfect role model at that time. And then in the end, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਈ।
And at 81 years old, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ in the tower. She was 81 years old. ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, you look at a person who's 81, we have them in our care home. ਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪੱਕਾ 80 years ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪੇਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਕਰ ਗਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। Mata Gujri holds the position of a wife of a Shaheed, mother of a Shaheed, grandmother of Shaheeds, and herself a Shaheed. She truly knew how to live. She definitely knew how to die. She remains an inspiration for millions of souls for all time to come. And every single BB ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। Recognize it in yourself. She's in you. ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, you will feel it. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। She's in you. Here's a list of great Sikh women. ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, that's why you have a list. And I wrote this in 5 minutes. And I said to you afterwards, I could easily think of 400 ਬੀਬੀਆਂ. So learn the history of these ਬੀਬੀਆਂ. Every single daughter, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ। In every level, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। This is what ਬੀਬੀਆਂ been doing. ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। They were the ones ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? Where are today's ਸਿੰਘਣੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। The question is, are you one of these? Because ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ living ਆ contentment, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। If you understand all these stories, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ teach ਕਰੋ, then you will know who Mata Ganga Ji was. And you realize about contentment. ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ what is contentment. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। In terms of understanding these things, it's very, very important. ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, and ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ in terms of what was the ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਣੀ, in other words, your speech, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ 200 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ, that's what we talk about, ਕਹਿਣੀ। And then beni, which means the sangat, which means making your choices in life. In terms of Gani, Karni, and now we're talking about Beni.
And this is a picture of Bibi Ravinder Kaur, who in 1987 is Shaheed hui. Our lifetime are Bibi Shaheediyan paiyan. So we'll talk, I'll put that on the internet as well about Inali Jeevani. And most importantly, we talked about Rani, Kani and Bani. Now we're talking about Sani. And every single Bibi jehdi Mir Manul di jail de vich baithi sigi, jine apne bachche nu dekhya si kidda kat ke galan de vich har baithi paaya, they are your role models when we're talking about Sani. In terms of having tolerance, having resolve, having a spirit of your personality which is so strong that you never give up. No matter what happens to you in life, your spirit is so strong that you never give up. That Khalsa spirit in Sikh Bibiyan is there. So this is where we are now. You are the next generation. कि तुसी उस सारे level पे operate कर सकदियां हैं. Will you give that envisionment, that power to your daughters? जब तुसी आप अपने बेटियां नु कहोगे चुप करके बैठो, कहना नहीं कुछ. Or will you say, पंथ दे आ काम करना लिया, असी आ काम करने हैं. These are the things. Because आज जो lecture है, the tragedy is this talk has come to an end now. But the tragedy is this talk should never have been done by me. It should have been done by one of you sitting here. ਤੁਹਾਨੂੰ lecture करना चाहिए ਸੀਗਾ. Because ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ. You're going to empower yourselves. So, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਠੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗੀ. Think about it. So whoever steps forward, and one thing next week, what we want next week, 3 to 6, Saturday next week, 3 to 6 at Wakefield Road, Gurdwara. Ote is going to be Cause Corner. What we want is all the BBR in West Yorkshire, because I see they can't every Gurdwara which BBR betiyan hai. And half of them don't even know which Gurdwara getting BBR betiyan hai. At least for once, all the BBR, all the Gurdwara come together, realize how many of you there are, and then think about tusi ithe karna kiya for the betterment of your community. In every single Gurdwara, we should have units of BBR who are helping the next generation of BBR becoming better human beings, stronger human beings. So all of you come together next week, 3 to 6, and then think about collectively how you're going to empower more and more BBR to come forward. But remember what I said, Mata Gujri's rule ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ. Just in the same way Gurbani says, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ. Recognize who you are. Recognize that spirit inside you. If all you want to be is just them people that are invisible, that's what Islam and Hinduism was doing to you 400 years ago. ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ. The reason you came into the Khalsa Panth was that you wanted more out of your life. Reason your ancestors came into the Khalsa Panth was because they wanted more out of their lives. They wanted to do something. Sikhi never holds you back. You don't have to fight for anything. Maharaj ne sanu sare kuch pehla hi de deta. So it's about doing it yourselves. So apologies, maaf karna. Apologies if I said anything wrong. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Ole so nihal.